Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Szymon Domagalski, jestem radcą do spraw regulacji w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego i będzie mi niezmiernie miło poprowadzić dzisiaj dla Państwa nasz okrągły stół, panel dyskusyjny, podczas którego zajmować się będziemy kwestiami pakietu dla przemysłu chemicznego i tak naprawdę poszukiwaniem złotego środka między ochroną konkurencyjności a celami zielonej transformacji. I tutaj nieprzypadkowo mówimy o tym złotym środku, bo to właśnie o tą równowagę dziś chodzi. O równowagę między ambicjami a wykonalnością, między ochroną środowiska a odpornością gospodarczą, między troską o zdrowie publiczne a racjonalnością regulacyjną. Ten rok, który mamy przed nami, 2025, będzie na pewno rokiem przełomowym w tym kontekście. Mamy zapowiedzianą rewizję REACH-a. Spodziewamy się zobaczyć pakiet legislacyjny przed końcem roku. Już 2 lipca Komisja zapowiedziała również przyjęcie Action Plan on the EU Chemical Industry. A równolegle trwają prace dotyczące pakietów upraszczających legislację, czyli tych zwanych omnibusów. Dzisiaj chcieliśmy poświęcić nieco więcej uwagi jednemu z nich, który będzie dotyczył rewizji rozporządzenia CLP, znaczy uproszczeniu pewnych aspektów. I to wszystko składa się na taki szerszy obraz takiego pakietu dla przemysłu chemicznego, który jest zestawem inicjatyw, które mają przesądzić o tym, czy Europa będzie miejscem przyjaznym dla inwestycji i bezpiecznym, czy też stanie się obszarem postępującej deindustrializacji. W ciągu najbliższych 90 minut chcemy wspólnie z przedstawicielami Komisji Europejskiej, bardzo jest nam miło, że nasze zaproszenie przyjęli przedstawiciele zarówno z DG Environment, pani Weronika Manfredi. Pani Weronika jest dyrektorką w DG Env w Komisji Europejskiej, gdzie kieruje działem odpowiedzialnym za jakość życia, zdrowie i bezpieczeństwo chemiczne. Koordynuje pracę wdrażania i aktualizacji strategii chemicznej. Jest również odpowiedzialna w tym aspekcie za REACH i CLP. Oraz znany Państwu na pewno również bardzo dobrze, bo często występujący na naszych wydarzeniach, pan Otto Liner. Otto jest zastępcą szefa jednostki DG Grow w Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za politykę przemysłową w obszarze chemikaliów, pełni kluczową rolę w pracach nad rewizją REACH, reformą procesu autoryzacji oraz oceną wpływu regulacji chemicznych na konkurencyjność. Proszę Państwa, w ciągu tych najbliższych 10 minut będziemy chcieli porozmawiać na temat tego, czy REACH można zreformować tak, aby był bardziej skuteczny i mniej obciążający. Czy koncepcje takie jak General Risk Approach, Mixture Allocation Factor prowadzą do uproszczeń, czy wręcz przeciwnie, do nadregulacji? Czy obowiązek rejestracji polimerów to rozwiązanie proporcjonalne do faktycznego ryzyka? Czy też w jakim zakresie potrzebujemy modyfikacji w CLP? I wreszcie ostatnim punktem będzie, czy powinniśmy stworzyć dedykowane instrumenty strategiczne dla ochrony substancji krytycznych, czyli tak zwany Critical Chemical Act. Ze spraw technicznych możemy mówić zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Mamy zapewnione tłumaczenie, dlatego teraz adresuję do Państwa w języku polskim, natomiast jeżeli mają Państwo również życzenie, można mówić w języku angielskim i też na pewno będę korzystał z tej okazji, gdy będę zadawał pytania na przykład do osób angielskojęzycznych. Może również, żeby jak gdyby nasza dyskusja przebiegała bardziej naturalnie, to zachęcałbym później do zwracania się do siebie może po imieniu. Będzie nam zdecydowanie milej i łatwiej, jak gdyby nie będziemy budować dodatkowych barier. Może zaczniemy w takim razie ten pierwszy panel dyskusyjny, gdzie poproszę najpierw o takie wstępne wprowadzenie przedstawicieli komisji.
Veronica, if we could start from you. We are here today in a very special moment in the history when we are looking forward for the REACH revision, which is like a cornerstone of the EU chemical legislation. And could you give us just a brief overview where we are right now when it comes to the chemical industry package and the REACH revision? Szymon, many, many thanks, first of all, to you and to the entire Polish Chamber of Chemical Industry for having invited me, together with my colleague from DG GROW. I really attach importance to the Commission speaking with one voice, and as we always do. I would start by a broader picture, if you allow me, because I think many of us might have listened to the conversation in the plenary room on CBAM, and I think it enlightens the critical compass under which the entire political guidelines of the Commission are being set, have been set by President von der Leyen and are being implemented now. This is a Commission that will work over the next 5 years for sustainable competitiveness, security, and resilience. Those are the three magic words. And these are the three magic words that will have also to inspire the way in which the entire chemical industry package will have to be done in a manner, precisely as you said, that balances the need to continue supporting the EU chemicals industry that has a difficult starting point. We heard in previous presentation that somehow in terms of production capacity, we are less well off than other parts of the globe right now. And the belief of this Commission is that the way for the entire industry, not just the chemical one, to grow is to embrace with determination the clean transition, the green and digital transition that inspires the entire sustainable competitiveness model of the entire industrial sectors of the European Union. In doing that, we are not leaving our industrial operators, those companies that operate in the EU, alone, far from that. I am the director for Zero Pollution. In the past mandate, we have been, amongst others, revising a very important piece of legislation, which is called the Industrial Emission Directive. All the chemical plants of the European Union fall in the scope of the Industrial Emission Directive. And in the same way, we are sustaining, and we can have conversation as to whether this support is good or not good, but still sustaining their decarbonization, we're certainly sustaining their depollution at the same time. So we see these two agendas of decarbonization and depollution going hand in hand. First of all, I'm happy to tell you that the work inside the Commission is going very fast and with determination, so we continue to stick to the promise of delivering the chemical industry package by end of this year. I hope this promise can be maintained. You never know what happens when you get closer to the deadlines. The mantra of trying to modernize and simplify also the process and the procedures continue to be really very important. We continue to believe in the importance to tap digitalization as well. There is a lot more to be done. And I would say it's true that we should collectively seize the momentum of this REACH revision because, first of all, I don't think it will happen very often again, so we have to devise it in a very smart manner together. And also to underline to the colleagues, I'm very much in a listening mode today, not only because I think one should always be in a listening mode as a regulator before advancing the regulatory solution, but also because, in all honesty, I've become in charge with this file since 2 months, and I find it fantastically compelling, but I will have to tell you really, I'm still learning myself, and I see a lot of opportunities for better connecting the dots with other regulatory agendas. Thank you so much. Thank you very much, Veronica. We really appreciate that you are in the listening mode because that's what we are here under this round table, and we will soon also invite our colleagues to share their perspective, their experience, which will be, I think, very valuable to get a good overview of what are the views of the industry for the REACH revision, but also more broader for other chemical regulation. And when we're speaking about a broader approach, can I also ask you about this
action plan, which is going to be published pretty soon. What is actually the action plan? How it is correlated with the chemical industry package, and what can we expect from this file? Thank you for that question, Szymon. So you are not without knowing that President von der Leyen as well personally has engaged in a high-level strategic dialogue with several representatives of the chemical industry in full recognition of the critical importance of this sector to the economy. And she is determined to produce soon, most likely we're talking July, an action plan that somehow has some inspiration in the action plan you might have seen already for the steel sector, for the automotive sector. So looking at these cross-cutting challenges that come from the ongoing decarbonization, the currently high prices of energy, just to mention two examples, to decline things that the Commission is doing in an event. I mean, for energy, I think that the Affordable Energy Action Plan is really the compass of action, but to decline their applicability specifically to the challenges of our EU-based chemical industry, and come in strong support of, sustaining this sector to embrace these challenges with our maximum possible support, whilst continuing the direction of travel. Thank you very much. We definitely appreciate the dialogue and also the actions which are going to be proposed in the document. Especially, we also appreciate the personal involvement of Madam President von der Leyen with the discussion with the chemical sector, which is great. And to maybe help, if you could just also give us the brief overview how, because we have here and both you and also the DG Grow as a very important contributor to the future revision of REACH, and to help us understand better what are the division of the competence and what are the division of the responsibilities, and who will be responsible for what actually in this future actions. For example, who will be responsible for the simplification measures like the omnibus, and who will be lead in the REACH revision, who will be preparing the file. Thank you for that. I mean, I know that sometimes it's complex for people outside the European Commission to fully understand. I always claim, and I mean it really, that from internally, the Director General of the European Commission tend to work in much closer synergies and cross-silos approaches than a lot of the ministries that I see from member states, if I may say. So the honest answer is we will be really co-leading on the revision of the REACH regulation. When it comes to the omnibus simplification, it's equally fair to say that DG Grow has a bit more stance, because there are certain parts of the acquis that are falling more under the direct remit of competence. As you know, on top of a targeted revision of the CLP, we are looking at certain targeted revision of the fertilizers regulation, if I'm not wrong, and I think some very targeted amendment to the cosmetic regulation. So there are certain things that are more in the remit. In the current division of powers, so to say, it's also fair to say that DG Grow, for example, is leading more on the individual authorization processes, but we always have a say. So we are really working very, very closely, and I must say, in my view, pretty well together. Thank you very much. We are very glad to hear that you cooperated together, because especially in case of the DG Grow, usually your vision of the proposed approach is closer to the industry heart. But don't get me wrong, we are very much into the environment and health-related issue as well. This is one of the core of our engagements. Otto. Can I now ask you, how does the DG Grow view the current balance between the regulatory ambition and industrial competitiveness? How the EU chemical policy support can be provided?
Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I will continue in English. Thank you very much for the question. I think Veronica already highlighted that whatever the subject is, of course, we are having a lot of internal debates, but we're working together quite a lot to find the solutions that we actually need. Certainly, there are issues that are really critical in this situation where we have a big crisis in the chemicals industry, where we need to act very urgently, and that's actually where the action plan, which is also very much focused on industrial policy measures, energy prices, industrial decarbonization, accelerator act, CBAM, I think we had all those subjects, and here it is important to give a clear line to have the support that the chemicals industry needs at this moment. Let me come to REACH. For all the pride that we take in REACH of having really a wonderful instrument in providing information and guaranteeing the safety of use of chemicals, it's certainly not the tool that makes competitiveness or destroys competitiveness. It's one of the aspects that is important for investments, but it's clear that energy prices and let's say the general trade context is a factor more important than REACH. But nevertheless, there's a lot of things that we can improve in REACH, and that's basically what is on the agenda. We're seeing, for example, an authorization and restrictions, which is the thing that we have in our hands, is that we're seeing delays. We're seeing things not necessarily always prioritized the way they should be, and that's something that certainly doesn't help competitiveness of the industry. So there is something to work, but frankly speaking, it doesn't help the environment either, because what we're seeing is delays in decisions that also mean that we can't tackle environmental issues despite the fact that they are very urgent. So one of the key elements in terms of simplification, that's revising the authorization and restriction system to make it work so that we deliver. It will probably also mean that we need to have a better differentiation between issues which are, let's say, more company-specific, complex issues, where I think we need to work in a more positive agenda to find substitutes together with industry. And then we need to focus on the things where we need to take political decisions. I think the fact that we are still not able to ban PFAS in certain uses, where we all know that there are substitutes, that is also not, let's say, a good sign. So this is, let's say, the core of simplification. Veronica already mentioned digitalization. We have moved forward in terms of availability of digital tools. So I think we should also try to enhance the use, for example, in the transmission of safety data sheets and in tracing substances. There's a link to ESPR and digital product passport that we need to work on. We can also use digital tools to help customs authorities to focus their checks so that the enforcement of REACH is getting better. So this is the core of simplification. Of course, there is also a modernization aspect. REACH was adopted in 2006. Time has moved on. There are things that have been developed. For example, we now have classification criteria for endocrine disruptors. So I think it's also clear that we need to gather the necessary information to really allow the identification of endocrine disruptors. And that's something that needs to be amended in REACH. And then, of course, enforcement is a key aspect that we need to work on. We need to give the customs authorities all the necessary tools so that the controls can be more efficient in future. We need to tackle online sales. We need to make sure that there is appropriate access to justice, and these things, they need to be worked on. Thank you very much for this overview.
I think that you mentioned it several times, the simplification, and this is like the key for the revision. We heard it quite often, and I agree that the REACH is a very complex instrument and very successful as well in its goals. That's also something which has to be underlined. I spent half of my professional career to first understand it, and then to explain it the second half, and also to try to help also the countries from the Central Eastern Europe region to develop their own legislation based on our examples. Therefore, I would like to ask you what the simplification actually means, because I have an impression that we might understand it differently, because we read it as a burden reduction. And do you also read it as a burden reduction, or more rather regulatory coherence and structure issues? Well, that's a question that has also been put to the commissioners during their hearings in the Parliament, and I think they have been very clear on. I think simplification definitely also means burden reduction where this burden is not necessary. So we're doing some things too complicated, and we need to do things in a simpler way. But it's not only this; it's actually making the machinery run better. So we need also, it's not only reducing costs to industry, it's also making administration and the work of authorities easier, so that we achieve the things that we are supposed to achieve, and that we don't cause any unnecessary burden to industry. So I think that's, in a nutshell, what we need to work on. And it has many aspects, and I think the art is really to get it into a package that makes sense in the end, helps everybody. Thank you very much, Otto, for this perspective. And I think that we could go further with our plan and now go to the round table discussion. And I would like to first ask the participants around the table to also introduce yourself and give us just a brief 2 minutes highlight of what are you think is more important in a future, in the upcoming months, and give you just first brief overview before we will go to the more detailed discussion later. Let's maybe start from the right side of the table. Dr. Maria Dolores, could you introduce yourself? Yes. Yes. Thank you. You call me Lola. It's much more easy. Spanish names are very complicated and very long, so Lola is okay. So thank you very much. Thank you for the opportunity to participate in this roundtable on behalf of European Chemical Region Networks, XII. At ECRN, we represent strong chemical regions that are territories that not only are backbones, industrial backbones in Europe, but also there are key innovation drivers, and also testing ground for this green transformation. For our perspective, green transformation and industrial competitiveness are no opposite forces, and they must go hand in hand. We support the EU ambition, climate neutrality, safe chemicals, sustainable production, but these ambitions must be matched with clear, realistic rules, realistic timelines, and support for innovation. The key concerns we have for our regions is this regulatory uncertainty around REACH, PFAS, or other high concern chemicals that creates some hesitation to invest. In the case of REACH, I have a question is what's happened with the
end of life of the product, 10 years after this product is banned, arrive to the landfill or to the recycling plant, what we do with this product, with these materials, because it's banned. There are some safety problems. Well, this is another question. Also, the other concern is the administrative complexity, especially for SMEs, and with the new framework like this critical chemical act, this chemical plan, we see the risk of planning top to down without engaging the regional ecosystem that is essential to success. And well, with ECRN, our Association of Chemical Region, we want to be this bridge between a region and local chemical ecosystem to the EU policies. Thank you, Laura, for this original perspective. Igor, czy mógłbyś się również przedstawić I powiedzieć nam o swoich... Out of the courtesy to our guests, I will stick to English, so it will be more comfortable. I hope everybody can understand me here in the room as well. I represent a PCC group. We are manufacturers of chlorine, chloralkali products, polyols, surfactants, silicon, and phosphorus derivatives. And I'd love to have the comfort of discussing all the upcoming changes and the action plans and how this will shape the chemical industry in the future, but I'm afraid we don't have that luxury. Paraphrasing the CEFIC president, it's 12:10. Lyondell announced their installations under review. Shell has said that they will pull out from chemical production in Europe because they don't see any competitive edge and they lose money. We, as PCC Group, we have announced 2 days ago that we are shutting down our production of silicon in Europe. Our silicon has got 3 times lower carbon footprint than the industry standard, and especially that product that is imported from China. It's not included in CBAM. Silicon is a critical material for Europe, for decarbonization of Europe, and yet we are shutting down a production that is greener. Why we are doing this? Because nobody wants to pay for the high energy prices in Europe. Everybody, despite all the green agenda and green flags and strategies, people are not willing to pay more for green products. So we are in a very difficult situation at the moment. And what you just said about the simplification and burden reduction, I don't see this as simplifications, because even if we take the digital passports, it will require, allocation of resources, people. This will be additional work that we will have to do. So for me, this is not a simplification in a short term. Okay. Thank you for this perspective. I would like to give the floor to Teresa. Yeah, thank you, and thank you for having me on this panel. So my name is Teresa Bernheim. I represent Lanxess. I work there as a senior manager chemicals policy, so I mainly work on REACH, CLP, biocidal product regulation, ESPR, whatever comes along. It's quite a wild mix. And so I'm basically I think Szymon described his role, and my role is similar. I try to understand what is going on in chemicals regulation and then explain it to my colleagues and also explain it to our political stakeholders, what is the Lanxess view. So that's why I'm also happy to be here. I like that you said that the EU Commission is embracing the green and digital transition, because that's also what we do. Lanxess has a commitment to become climate neutral by 2040, and we have a system in place. It's called the Sustainability Product Monitor. So we regularly evaluate our portfolio to see if there are products that contain substances with SVHC properties above 0.1%. And then if we
if you see such substances, we make a plan to either phase out or substitute or innovate. So innovate is even more than a substitute because it means the new product even performs better than the previous one. But so we try to bring some order into the sometimes regulatory chaos. But in order to really succeed with this approach, we need regulatory predictability. We see substances that are regulated at such a fast pace that it's hard for us to be upfront. And we very often miss the dialogue with the authorities. Very often, if we respond to a public consultation, we do not see what actually has this been taken into account or not. And then there are other substances where we substitute super early on, and we try to be ahead of the curve, but then it takes 10 years, and the market says, okay, why should we use a substitute if we can use the SVHC for 10 or more years and be on the safe side with regard to our business? Thank you, Teresa, for sharing your perspective. Piotrze, może ty chciałbyś się z nami podzielić jakąś najważniejszą myślą, oczekiwaniami lub obawami z perspektywy Anwilu? Oczywiście, że chcę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pozostanę przy polskim języku ze względu na większość z Państwa, tak? I z uwagi na fakt bardzo silnej konkurencji, jeżeli chodzi o salę obok, tak? Tam jest o dekarbonizacji, jest piątek, jesteśmy ostatnim panelem. Nie mam łatwego zadania, żeby Państwa odciągnąć od zegarków, żeby przyciągnąć Państwa uwagę. Natomiast, proszę Państwa, z czym będę się chciał podzielić? Przede wszystkim nazywam się Piotr Majdański, reprezentuję firmę Anwil, producenta nawozów i jedynego producenta suspensyjnego polichlorku winylu w Polsce, plus oczywiście PCW przetworzone, bardzo wiele gatunków i rodzajów. Od niedawna dostawca wodoru Automotive. Proszę Państwa, pozwolicie Państwo, że podzielę się moimi spostrzeżeniami nieco później i zadam na pewno bardzo detaliczne pytania, natomiast na pewno będę chciał dzisiaj postawić kilka bardzo kontrowersyjnych tez w trakcie naszej dyskusji, a zrobię to z perspektywy osoby, i tu może autoreklama, osoby, która REACH-a zna od podszewki, ponieważ jestem tym ginącym gatunkiem lub dinozaurem, nie wiem jak można określić osoby, które były od początku tego projektu. Pamiętam jeszcze, proszę Państwa, rejestrację wstępną. Nie wiem, czy ktoś z Państwa pamięta lata, kiedy wieczora... Okej? Ktoś jeszcze? Przepraszam, czy ktoś jeszcze pamięta? Dobra. No to kilka osób jest. Fajnie. Myślałem, że będę już ostatnim, który jeszcze to pamięta. Na pewno nie omieszkam się, że tak powiem, zadać moich pytań z perspektywy osoby, która wiele widziała, ewolucyjnych i rewolucyjnych kwestii legislacyjnych związanych z zarządzaniem chemikaliami, a nutka złośliwości, jeżeli taką Państwo wyczujecie, jest przypadkowa. Szymon, skoncentruję się dzisiaj na rejestracji polimerów, dobrze, bo to jest coś, co stricte dotyka naszą firmę i nadmienię tematykę PFAS w kontekście bezpieczeństwa, ale z nieco innego punktu widzenia niż było to rok temu. Proszę Państwa, rok temu dokładnie w Warszawie miałem możliwość uczestniczyć w podobnym evencie, gdzie również mówiłem, ale wtedy bardziej o PFAS-ach. Dzisiaj troszeczkę bardziej chciałbym się skupić na kwestii polimerów. Już skończyłem, dziękuję. Natomiast odbiorę sobie ten czas trochę później, bo tych tez kontrowersyjnych, które zamierzam dzisiaj wygłosić, kilka będzie. Dziękujemy. No, nie boimy się na pewno dyskusji i również kontrowersyjnych tez. Po to jesteśmy przy Okrągłym Stole, by rozmawiać otwarcie o naszych doświadczeniach i punkcie widzenia. Mateusz, czy chciałbyś się z nami podzielić przedstawić się i powiedzieć o swoich doświadczeniach? Tak, dziękuję Szymon. Przede wszystkim dzień dobry Państwu. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Ja jestem adwokatem, prawnikiem w warszawskim biurze kancelarii Dentons, gdzie zajmuję się przede wszystkim prawem ochrony środowiska i właśnie prawem regulacyjnym. I dzisiaj będę chciał się chyba skupić przede wszystkim na pokazaniu tak bardziej z lotu ptaka, jako prawnik, problemów, które my widzimy od strony naszych klientów w związku z potencjalnym uproszczeniem CLP, ale też w związku z pracami nad Critical Chemicals Act.
Także no, na pewno będę winien Państwu trochę szersze omówienie, ale myślę, że to w dalszej części, a ja dzisiaj nie będę już tego, znaczy w tym momencie nie będę tego rozwijał. Dziękuję bardzo i dzięki za skończenie przed czasem, to nas trochę ratuje. Kinga, oddaję Ci głos bez specjalnego przedłużania. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Kinga Świerat i reprezentuję firmę BASF Polska, oddział globalnego koncernu chemicznego i my jako BASF tak naprawdę zawsze sygnalizowaliśmy to, że jesteśmy za tym, aby ta rewizja REACH nastąpiła. Natomiast to, co dla nas najważniejsze, to przede wszystkim to, aby nie było to w sprzeczności do tego ogólnego celu, jakim jest właśnie konkurencyjna Europa i bezpieczna również. Natomiast też w odniesieniu do tego, że jesteśmy już właściwie w drugim dniu tych dyskusji na kongresie, ale również obserwując, jakie dyskusje miały miejsce przez ostatnie miesiące i też w nawiązaniu tutaj do słów pana Ottolinera, rzeczywiście, jeśli chodzi o przystępną cenowo energię, oczywiście jest to bezsprzecznie priorytet. Natomiast mam też takie wrażenie, że nie docenia się też potencjału, jaki stoi za uproszczeniem REACH-a. Rzeczywiście może być to narzędzie do właśnie budowania tej konkurencyjnej Europy. Być może te kolejne miesiące nieco ustawią ten temat jeszcze bardziej priorytetowo. Natomiast no, jest to też kwestia, która jest niezwykle istotna z punktu widzenia konkurencyjności. Uproszczenie nie tylko dla administracji, ale również dla przemysłu. I jeszcze chciałabym tutaj nawiązać do tego, że rzeczywiście jeśli chodzi o takie podejście przemysłu, często nieco taki ostry głos, krytykujący, może bardziej, żeby wyjść z tego impasu rzeczywiście, bardziej skupić się na pozytywnych listach substancji, jakichś też propozycji, jakich my jako przemysł rzeczywiście jesteśmy w stanie wdrożyć, działać już teraz, żeby rzeczywiście ta zmiana mogła się dokonać, żeby wyjść z tego etapu dialogu, rozmów do kolejnego etapu działań. Także to z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję, Kinga. Sylwester? Dzień dobry Państwu, Sylwester Jachna. Reprezentuję firmę Syntos, być może Państwu znaną. Jesteśmy największym w Europie i trzecim na świecie producentem polimerów, głównie kauczuków syntetycznych do produkcji głównie opon samochodowych i polistyrenu ekspandowanego i też ekstruowanego. Więc chyba nie będzie dla Państwa zaskoczeniem, że podobnie jak Piotr, jestem bardzo żywo zainteresowany kwestią rejestracji polimerów. Ale jako przedstawiciel firmy w pełni prywatnej, mającej zakłady w 5 krajach, Francja, Holandia, Niemcy, Czechy i Polska i będącym przedstawicielem firmy, która 3 lata temu kupiła największy biznes w Niemczech za $500 miliarda, jako pierwsza w Polsce, to jest całkowicie prywatny inwestor. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że będę głosem przemysłu, który właśnie szczególnie dba o konkurencyjność, bo pracujemy na własny portfel. I mówimy o uproszczeniach, mówimy o konkurencyjności, a cieszę się, że mamy tu głos przemysłu, Igor o tym powiedział, jest dokładnie odwrotnie. Jest coraz drożej, coraz mniej konkurencyjnie i coraz bardziej skomplikowany sposób, jeżeli chodzi o regulacje. I mój główny apel i oczekiwania co do uproszczeń nie dotyczy tylko i wyłącznie REACH i CLP. Jestem z tego pokolenia dinozaurów, który pamięta wstępną rejestrację, ale też pamięta, kiedy wprowadzono pierwsze dyrektywy IPPC dla przemysłu chemicznego. Chciałbym być jasnym w swoim przekazie. To, co zrobiono w REACH i w IPPC, było dobrodziejstwem dla przemysłu. Uregulowało jego sposób funkcjonowania, oddziaływania na środowisko, organizmy żywe, po prostu mówiąc krótko, zdrowie i życie nas i tego, co nas otacza. Wspaniały czas. Natomiast niestety coraz bardziej to komplikujemy. Mało tego, nie patrzymy z perspektywy tego, jaki mamy wpływ na inne regulacje. Ktoś to przeżył już, a ja mam okazję to teraz zrobić, chociażby raportowanie CSRD wraz z taksonomią. To jest traumatyczne przeżycie, więc jak ktoś mnie dobrze rozumie, to wie, jak bardzo skomplikowaną mamy obecnie regulację. Bardzo dziękuję. Dziękuję za podzielanie się ze swoimi doświadczeniami. I dziękuję za tę całą ogólną sesję, pod której Państwu się szansę przedstawić i powiedzieć o swoich takich ogólnych oczekiwaniach i bolączkach. Chciałem zaprosić teraz Państwa do takiej bardziej szczegółowej już debaty. Wybraliśmy dla Państwa
Kilka tak naprawdę, bo moglibyśmy tutaj o rewizji REACH-a i o innych elementach szerzej tego pakietu dyskutować pewnie 2 dni kongresu albo i dłużej. Natomiast musimy się skoncentrować niestety na wybranych aspektach i dlatego chciałem zaprosić Państwa do tej drugiej części. I takiej wymiany już bardziej konkretnych doświadczeń, praktyk przemysłowych. Chciałbym, że o ile to możliwe, żeby mogli Państwo nam pomóc wskazać te elementy propozycji, które choć są obecne w debacie, budzą istotne wątpliwości co ich zasadności lub wykonalności, a może nawet zaproponować rozwiązania, które pomogą osiągnąć te cele regulacyjne, które zostały postawione, bez nadmiernych kosztów i barier wdrożeniowych. Tutaj, jak Sylwester powiedział, kwestie zdrowia i środowiska były od początku jak gdyby korem rozporządzenia REACH. Jednak ja też jestem trochę dinozaurem i jak gdyby wracając do REACH-a, tam dokładnie w celu już wtedy była mowa o konkurencyjności, że celem REACH-a jest ochrona zdrowia i środowiska i wspieranie konkurencyjności przemysłu. To jak gdyby wyprzedził swój czas dość mocno. Dlatego już bez zbędnego przedłużania chciałem zaprosić Państwa do pierwszej debaty dotyczącej rejestracji polimerów, czyli jak uniknąć przeciążenia regulacyjnego. Ja wiem, że to jest jak gdyby część rewizji REACH-a, natomiast postanowiłem to trochę przekornie wyjąć spoza kolejnego punktu dotyczącego REACH-a, z tego względu, że jest to chyba temat taki najbardziej kontrowersyjny w ramach całej rewizji. Otwieram głos do dyskusji. Czy ktoś chciałby się zgłosić jako pierwszy? Zacząć? Proszę, Kinga. Dobrze. Ja bym chciała odnieść się trochę do skali wyzwań, ponieważ na rynku szacuje się, że tych polimerów jest 200-400 tysięcy. Natomiast jeśli spojrzymy na dane też, które opublikowane zostały przez CEFIK, od 2008 roku liczba zarejestrowanych substancji, ale nie polimerów oczywiście, to 23 tysiące substancji. Jeżeli spojrzymy pod takim kątem, jaką część to stanowi tej maksymalnej części polimerów szacowanych, to jest zaledwie 5%, która została zarejestrowana w przeciągu 16 lat około. Więc to tak naprawdę pokazuje ogromną skalę wyzwań nie tylko dla przemysłu, ale także po stronie administracji. Czyli tak naprawdę po obu stronach są ludzie, którzy są odpowiedzialni za ten proces, za to, żeby przebiegał on sprawnie i rzetelnie. Natomiast kolejnym aspektem i też bardzo tak upraszczając, jeśli chodzi o polimery, no są to bardzo złożone związki, sekwencje cząsteczek, tak? A jeżeli chodzi o tutaj kwestie wymogów REACH, są one przeznaczone pod kątem cząsteczek prostszych, znacznie prostszych substancji. Więc tutaj przełożenie bezpośrednio tych wymogów na substancje te proste wydaje się bardzo nieadekwatne. Również tu są kwestie testów, które jakby określają, jakie właściwości ma dana substancja. Więc tak naprawdę w tym momencie my bylibyśmy zmuszeni tak samo do opracowywania nowych testów i tutaj też jest takie ryzyko, że byłoby to sprzeczne z tymi celami Unii Europejskiej odnośnie stopniowego wycofywania testów na zwierzętach na przykład. Więc mamy tutaj pewną sprzeczność, jaką chcielibyśmy też uniknąć. I jeszcze tak wchodząc trochę może w dół łańcucha wartości, jeśli chodzi o naszych klientów i małe, średnie przedsiębiorstwa, też upraszczając tutaj, jeżeli chodzi o polimery bardziej specjalistyczne, małocząsteczkowe, w przypadku gdyby sektor właściwie małych, średnich przedsiębiorstw wymagane byłoby od nich zgłaszanie takich polimerów, tutaj jest jeszcze też zagrożenie ogromnych kosztów, jakie na nich nakładamy w tym momencie, jakie są na nich nakładane. I dodatkowo jeszcze już ostatnia kwestia. Polimery oczywiście są zwolnione z rejestracji REACH, natomiast warto wspomnieć, że oczywiście podlegają rozporządzeniu CLP. Czyli te zagrożenia są określane, są przekazywane w dół łańcucha wartości, jeżeli tutaj patrzymy z naszej perspektywy jako dostawcy właśnie w kartach charakterystyki. Więc no, pod tym kątem, czy to jest dobry moment i krok, żeby iść w tym kierunku właśnie, no uważam, że nie. Jeśli mogę,
Zgodzić się z Kingą. My w PCC produkujemy poliole. To są polimery, polietery o masach cząsteczkowych poniżej 10 000 daltonów, które później nasi klienci dalej polimeryzują, żeby otrzymać poliuretany. I ten końcowy poliuretan, no to już ma to jest usieciowany system, on ma nieskończenie wielką masę cząsteczkową. No i teraz moim zdaniem nie ma żadnego logicznego uzasadnienia, żeby dokonywać pełnej rejestracji takich właśnie produktów polieterów, które są używane w bardzo specyficznych aplikacjach. A nawet jeżeli chcielibyśmy coś z tym zrobić, to ja bym bardzo chciał wiedzieć, ile to będzie nas kosztować, bo my w tej chwili nie mamy ani żadnej wizji, co będziemy musieli zrobić dokładnie i ile trzeba będzie za to zapłacić. A cały czas powtarzam i powtarzamy tutaj, że walczymy o konkurencyjność europejskiego przemysłu. I teraz ja już widzę, na rynku pojawiają się podobne produkty w cenach, które są poniżej naszych kosztów zmiennych. I dokładanie kolejnych kosztów, które moim zdaniem są zupełnie nieuzasadnione, no to spowoduje, że my przestaniemy produkować te produkty w Europie, no i będziemy tylko i wyłącznie importować to wszystko, ta cała produkcja przeniesie się na wschód. I to będzie bardzo smutna konkluzja tego wszystkiego. Ja bardzo chętnie, jeżeli mogę. Proszę, proszę, panie Sławku. Tak, to jest Sylwester. temat, który też nas bardzo interesuje. Ale jeszcze raz bardzo mocno chciałbym coś podkreślić, bo tutaj cały czas przewija się ten wątek konkurencyjność, będziemy drożsi, nie sprzedamy. Ja z całą stanowczością podkreślam w temacie polimerów i nie tylko, że dyrektywy, o których rozmawiamy, mają służyć poprawie stanu zdrowia i środowiska. Więc przede wszystkim konkurencyjność, chęć zysku, czy też inne aspekty nie powinny powodować, że bagatelizujemy ten główny aspekt, jaki chcemy uzyskać, czyli ochrona zdrowia i bezpieczeństwa. Tak się składa, że odpowiadam w syntoz za wszystkie trzy obszary: środowisko, jakość, bezpieczeństwo, również bezpieczeństwo procesowe. Ale w aspekcie polimerów, do czego zmierzam, ja w ogóle poddaję pod wątpliwość, po co je rejestrować z perspektywy bezpieczeństwa, skoro tak doskonale znamy właściwości i rejestrację ich monomerów. Polimer, jego oddziaływanie na zdrowie, otoczenie, środowisko jest zdecydowanie mniejsze niż oddziaływanie czystych monomerów, takich jak butadien, styren, octan winylu, wiele innych. Oczywiście nie dyskredytuję tego, że nie trzeba ich rejestrować. Być może trzeba rejestrować tylko nowe, te, których nie znamy. Być może dla polimerów, które mamy pełne rejestracje monomerów, nie trzeba robić rejestracji polimerów. Być może trzeba zrobić to prościej. Szanowni Państwo, miałem przyjemność ze swoją koleżanką, a raczej to ona to robiła, a ja ją wspierałem, zarejestrować ponad 30 substancji w Turcji, Wielkiej Brytanii, w Korei. Rejestracja polimerów w Korei była taka. Szybko, sprawnie, bezproblemowo, choć trwało do pół roku. Tak, tyle to trwało. I było prosto, proszę mi uwierzyć. Więc wydaje mi się, że powinniśmy zawsze, wprowadzając w życie nowe wymagania, pomyśleć, czy faktycznie one są po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo, narażenie stosowania konkretnych substancji, mieszanin na nasze zdrowie i życie. Według mnie polimery do tej grupy się nie zaliczają, pod warunkiem, że są świetnie zbadane i mają klasyfikację już zrobioną dla swoich monomerów. Więc tu należałoby szukać takiego złotego środka, gdzie jest ten sens i dla których polimerów w ogóle taką rejestrację należałoby prowadzić. Oczywiście koszty i proces jest bardzo pracochłonny i kosztowny. Bywają sytuacje, gdzie rejestracja jednej substancji to są wydatki prawie 1 000 000 złotych, prawda? Dobrze o tym wiemy. Ale nie chciałbym się skoncentrować na kosztach, bardziej o logice działania i skutków, jakie chcemy uzyskać, wartości dodanych z tej rejestracji. Ja osobiście nie widzę takiej wartości dodanej, jeżeli chodzi o rejestrację polimerów. To daję głównie pod rozwagę. Bardzo dziękuję. Piotrze, proszę bardzo. Czy mogę zabrać? Właśnie.
Fajnie, że na końcu, bo to chyba już będzie, pewnie będę kończył temat rejestracji polimerów. Kinga, odniosę się do ciebie. Fajnie, że podkreśliłaś to, że polimery tak naprawdę zwolnione są z rejestracji, natomiast nie z rozporządzenia REACH. To jest bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że mamy ostatnio aktualizację załącznika 17, pozycja 78 do rozporządzenia REACH, mianowicie ograniczenia dla mikrocząstek polimerów syntetycznych. Proszę Państwa, i to jest podkreślenie faktu, że polimery w REACH-u się znajdują, pomimo że są na tą chwilę wyłączone z rejestracji. Obiecałem kontrowersyjną tezę, oto moja teza na dzisiaj, pomijając kwestie kosztowe, pomijając kwestie związane z danymi, które będzie trzeba zebrać, moim zdaniem, rozliczycie mnie Państwo za rok, jeżeli jeszcze będę zaproszony na tego typu panel, moim zdaniem kwestia rejestracji polimerów jest przesądzona. Polimery będą rejestrowane. Zakładam 2027-2028. Musimy przygotować budżety. Musimy przygotować zasoby ludzkie, odkurzyć nasze zasoby specjalistów do spraw REACH, przypomnieć sobie działania w SIEF-ach. Zakładam, że będzie to analogicznie jak w przypadku substancji, chociaż, tak jak mówię, rozliczycie mnie Państwo z tezy, które dzisiaj postawię. Mało tego, postawię jeszcze jedną tezę w tym miejscu. Przemysł sobie z tym poradzi. Jak z każdą legislacją, czy nam się to podobało, czy nie, czy było drogo, czy nie. Nie było chyba jeszcze legislacji związanej z zarządzaniem chemikaliami, z którą przemysł by sobie nie poradził. Ale, no i to, co powiedziałem teraz, jest mniej ważne, ponieważ dodałem ale, tak? Proszę Państwa, pieniążki, budżety, które przeznaczymy na rejestrację polimerów, czy jest to zasadne, czy nie, to nie mam czasu, żeby się teraz do tego odnosić. Te pieniążki zostaną wzięte z jakiejś innej puli. Przemysł europejski ma problemy, było to wielokrotnie dzisiaj podkreślane. Droga energia, drogie surowce. Przemysł jest na granicy. Pieniążki, budżety, które wydamy na rejestrację polimerów, będą zabrane z kubki dekarbonizacji, innowacji. Polimery, nad którymi teraz pracuje przemysł, prace nad polimerami zostaną wstrzymane lub już zostały wstrzymane ze względu na niepewność legislacyjną. Mało tego, żeby jeszcze utrudnić to wszystko, mamy polimery, które są PFAS-ami, proszę Państwa. Tu nie zazdroszczę producentom, którzy dzisiaj mieliby podjąć decyzję, czy rejestrować coś, w stosunku do czego już pocałunek śmierci ze strony Europejskiej Agencji Chemikaliów został wysłany. Proszę Państwa, miałem przyjemność uczestniczyć w telekonferencji zrzeszającej producentów teflonu. Na pierwszy rzut w przypadku wejścia w życie ograniczeń dla teflonu około 4000 miejsc pracy. Będę kontynuował przy PFAS-ach. To tyle z kontrowersyjnych tez na razie. Liczymy na to. Myślę, że nie boimy się kontrowersji. Myślę, że pokazali Państwo wiele istotnych elementów. Myślę, że wszyscy się chyba zgadzaliście do tego, że wątpliwa jest korzyść z rejestracji, natomiast obciążenia są na pewno realne. I tutaj fajnie, że podkreśliłeś to, Piotrze, na końcu jeszcze, że jest pewna... Środki nie są ograniczone. Zarówno czas, jak i pieniądze nie są ograniczone. Jeżeli zabieramy je z jednej puli, to zabraknie ich gdzie indziej. I to samo dotyczy również kwestii po stronie Komisji Europejskiej czy Europejskiej Agencji Chemikaliów. Te osoby, które będą zajmować się rejestracją polimerów, nie będą mogły w tym czasie wspierać ochrony zdrowia i środowiska w innych obszarach, bo jak gdyby z tego się nie pomnoży. Być może chciałem zaprosić naszych gości, być może do również odniesienia się do tej kwestii rejestracji polimerów. So a few thoughts from my side. Really in a very much listening spirit, as I said at the beginning. The reason why I'm in Poland is that the Polish presidency of the European Union has organized for 2 days a conference with all the EU water and marine directors. We are 3 days ahead of the adoption of the EU water resilience strategy and the Ocean Pact.
And what do the water directors tell me, and also the marine one? Mrs. Manfredi, we all love to go towards green, climate neutrality, zero pollution, but these PFASs are everywhere, and we cannot get rid of them. And getting rid of them costs an enormous amount of money. And why do we want to get rid of them? Because they are highly carcinogenic, they are highly toxic. In Belgium, we have 15% of teenagers which have a level of PFAS which are well beyond what could be considered safe in their blood. So here, I simply would like us to indeed stay focused, and here I fully agree with Sylvester, stay focused on the health and environmental dimension. So not all polymers are of a source of concern. This, I think, should be the first kind of common understanding. The reality is that, as I said at the beginning, this is a commission that is trying to work under competitiveness, sustainable, security, but also resilience, and underlying is preparedness. On polymers, we feel simply that we are objectively not prepared because we are not registering them at all. Whereas, as you said it yourself, South Korea is, Canada is, I think Australia is, so quite a number of other jurisdictions are doing that. And if anything, I'm also very interested, so I was really interested by your testimony, how they do it, why they do it, which type of polymers they do it. And it's not that we are in a beauty contest here. If we were to come to the conclusion, don't bother, let's not bother. But I find it intriguing that other parts of the world are already into this business of registration simply. We are always attentive to avoid, however, putting too many constraints at once. So this worry that I hear around the table, if ever, and again, I'm not saying it will happen, but if ever the European Union were to enter into that path, it comes on top of the decarbonization cost, the energy cost, and this and this and the other. I cannot imagine that we would be coming with something that, further disrupt a sector where, as I said myself, the president is engaging with all of you. This is not something that is, she cares about the entire European industry, but engaging so strongly and proactively and saying this is really something that we see at the core of our competitiveness means something to me. And it means that if ever a measure is taken, it will be taken very attentive to the context in which we operate and therefore over time. Finally, the other consideration that came to mind is simply that I would like also a very honest discussion coming from all of you. You're working in very different sectors, and for me, the tires world is not exactly like the fertilizers production and the impact that we can have on soil and waters, to mention one. But what do you see also from a corporate industrial perspective in terms of science, which has been coming up over the last 20 years, because Rich is there since over 20 years. So it's also a point that we are looking into this because science is telling us that there are certain type of polymers, particularly the low molecular weight one, that we should be watching with a certain attention. I'm very open and very sensitive to the point that a number of you have been making about the nexus with other parts of the acquis. You were mentioning where we are covered under the CLP. There is some information in the safety sheet. I must say that on PFAS, it didn't work very well. And maybe Bas can say something about that? Because you are a major producer of stuff with PFAS. And even as an individual user, I, at some stage, decided I wanted to have solar panels for my own house because I think it only makes sense. It cuts my energy bill as well. No energy provider comes to you offering you a PFAS-free alternative for solar panels, but I insisted, and I found out that there are at least 3 companies in Germany that today are producing PFAS-free solar panels of high quality. And this is one of those things where you go in conference where people tell you there is no alternative. Right now, Mrs. Manfredi, there is no alternative. 3 companies in Germany. So I would like also a honest conversation about this, because if we are not open to say, well, okay, the point is that we as incumbents find it difficult now and it will take us time. This is a completely different narrative that of course we want to listen to. But denying that sometimes on certain things there is a different way, this is also, something that we should be caring about. Because if our natural ecosystems are not functioning the way they should,
we will continue to be in deep trouble. And this is not a message that comes from DG Environment. It's coming increasingly from the European Central Bank, from the financial institutions, and so many others that realize this connection. So I'm really open on the how and the what even, on the what, but I think, this clarity of what is problematic from a health and environment perspective needs to come out. Thank you so much. I agree with everything what you said, but I think we are in a situation where the risk is that this PFAS pollution will go elsewhere. And if we decarbonize in Europe by closing the production in Europe, it doesn't mean that we will stop the climate change in the world. If we look on the global perspective, we'll just shift the emissions elsewhere. And with the CBAM like it is now, it doesn't prevent, you can import high emission materials into Europe without any restrictions. I mean, we need to balance this out, there has to be a balanced view on this. Igor, exactly. I think that we could also discuss this in another point of the discussion when we will be discussing the REACH revision, because this is one of the challenges that we sometimes ban something and then we let them we actually welcome it in products which we imported. So maybe Otto, you would like to also take the floor. Yes, thank you very much, Szymon. I'm actually also a dinosaur. Last time I was here in Krakow, that was, I think, in 2006, on a conference which had the title Zbądźcie złudzeni, REACH przyjdzie. If I understand it correctly, it meant forget your illusions, REACH will come. And it did. And I think overall the registration, yes, there are of course cases where substances disappeared, a few ones. But overall, I think this was a big success. Now, we knew already at the time that polymer registration was much more spiny, because it's not so easy to define what is a polymer, what is the same polymer, and we also knew about the dimension. So this is why it was postponed at the time. Also knowing that, of course, if you look into the detail, there are some cases where registration information would be useful. And, well, that's where we picked it up when we were starting the REACH revision. And just to say, already in the times before the crisis and before the problems that we've seen in the past years, we never had registration of all polymers in mind. It was always a process that would have been organized in a stepwise way. So I think registration of polymers in 2026 or 2028 will certainly not happen. That I need to be very clear. Now, of course, in the current situation, we're rediscussing. We're rediscussing what makes sense at this point in time in this situation of the chemicals industry, and well, the discussions are still ongoing. So we haven't concluded either in favor or against polymer notification, registration, and the models that could be in between. They are very much under discussion, so I cannot say anything about it. But what I can say is that we're taking the challenge very, very seriously, and we try to adjust what we have, taking into account that situation. Thank you, Otto. And thank you for this summary. I hope that also the part of the discussion and our voices will be under your consideration when you will be doing your work. And I also would like to stress something that there is an ongoing plastic convention negotiation. So maybe it will be wise to, wait for the final conclusion, the final agreement. Let's see what will be the global agreements on what we supposed to do and what we need to do, and then just follow the rest of the world, not necessarily always be on the front of each legislation. So saying that, I would like to go to another panel.
Related to polymers, and just to finish, what happened with bio-based polymers? They also had to be registered like polymers. They as another categories. What will happen with this bio-based? Well, there's some discussions about the definition, what is a natural polymer and so on, but it's taking us into quite some detail, and maybe we address that in the break afterwards, if you don't mind. Yeah, thank you very much. And I would like to just close the discussion on polymers. I know this is like a very important topic. That's why I just choose to take it separately from the broader REACH discussion, which I invite you right now. And I would like to open the floor for your views on the future REACH revision, how this general risk approach, mixture effector factor can actually cause some disruption in your businesses, and I think that in this part we can also briefly discuss the PFAS issue, even if this is not the part of the REACH revision per se, but this is also one of this very politically hot topic to discuss. So I'm opening the floor. Piotr, you was the last time. And okay, so first of all, Otto, thank you very much for this information in regards to the polymers registration. I will postpone the budget for the registration of polymers. Thank you, it would help myself a little bit. Wrócę do języka polskiego, proszę Państwa. Jeżeli chodzi o kwestie ograniczeń szeroko rozumianych, autoryzacji, współczynnika MAF dla mieszanin czy Generic Risk Assessment. Proszę Państwa, nie będę wchodził w detale, jeżeli chodzi o kwestie związane z tymi ograniczeniami. O PFAS-ach można rozmawiać cały dzień. Wszyscy wiemy, że jakiekolwiek ograniczenie dla PFAS będzie miało swoje konsekwencje. Jeżeli pytacie Państwo dzisiaj, gdzie są PFAS-y, no chłodzą nas, tak, chociażby w tym momencie. Natomiast do czego zmierzam? Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na temat ewolucji słowa bezpieczeństwo. Na początku rozporządzenia REACH rozmawialiśmy o bezpieczeństwie chemicznym, czy tam bezpieczeństwie związanym z zapewnieniem przed ochroną przed chemikaliami, tak, dla społeczeństwa, dla ogółu społeczeństwa, dla dalszych użytkowników. Słowo bezpieczeństwo następnie ewoluowało i przeszło bardziej w kierunku ochrony środowiska, emisje, dwutlenek węgla, ocieplenie, klimat. Potem nastała pandemia i słowo bezpieczeństwo w ogóle się zmieniło. To było, że tak powiem, taki pik na tej ewolucji. Natomiast potem przyszedł luty 2022 roku, gdzie bezpieczeństwo po raz kolejny znowu nabrało innego wydźwięku. Na domiar złego, proszę Państwa, przemysł chemiczny jest w tym miejscu, w którym się znajduje i jest jeszcze jeden aspekt bezpieczeństwa. Przydługo, ale dojdę do konkluzji. Jest jeszcze jeden aspekt bezpieczeństwa. Proszę Państwa, nie słyszałem, żeby było to powiedziane, ale jeszcze mówimy o bezpieczeństwie miejsc pracy. Proszę Państwa, jest to determinant naszej zachodniej cywilizacji. Bezpieczne chemikalia, bezpieczny klimat, bezpieczna granica, bezpieczna armia, a jednocześnie, proszę Państwa, bezpieczne miejsca pracy. I teraz zmierzam już do konkluzji. Proszę Państwa, jakiekolwiek ograniczenia będą pociągały za sobą zmiany w przemyśle chemicznym z powodu sytuacji, w jakiej przemysł chemiczny się obecnie znajduje. Jak już wspomniałem, przemysł teflonowy, 4000 miejsc pracy w przeciągu kilku lat. Proszę Państwa, to są całe miejscowości, które zaczną znikać z map Europy. Wracając jeszcze do aspektu bezpieczeństwa, szeroko rozumianego defense sector, nie wiem jak to dokładnie przetłumaczyć. Proszę Państwa, to nie są potwierdzone dane i nie jestem ekspertem, natomiast PFAS-y znajdują się w sprzęcie, który będzie nas bronił, będzie bronił naszych granic. Proszę Państwa, to jest niestety niepotwierdzone i nie udało mi się znaleźć źródła danych, natomiast wiem, że po wstępnych badaniach okazało się, że poligony wojskowe, dawne lub obecne,
mają wysokie stężenia PFAS-u w glebie, co oznacza i potwierdza, że tak powiem, moją teorię, że w sprzęcie wojskowym, obronnym, którego zadaniem będzie bronić naszych granic i spełniać definicję szeroko rozumianego również tego aspektu bezpieczeństwa, znajdują się PFAS-y. Proszę Państwa, do tej pory nie słyszałem, żebyśmy rozmawiali o ograniczeniach związanych z przemysłem obronnym. Zwolnienie z REACH-a przemysłu obronnego to nie jest do końca aż tak prosta sprawa. To chyba, Szymon, potwierdzisz, prawda, że to nie jest tak, że sprzęt wojskowy będzie całkowicie wyłączony z REACH-a i ja już muszę kończyć, prawda? Musisz, a chciałbym Może jeszcze dasz mi odpowiedzieć... szansę, może jeszcze na końcu dasz mi szansę na króciutkie, już naprawdę krótkie podsumowanie. Dziękuję, też kontrowersyjne myślę, tak? Okej. O, widzę, że Teresa chciała zagrać. Teresa, you would like to take the floor. Yeah, thank you. I would like to continue with the example of PFAS, but with a different switch to it. Well, actually, so LANXESS, we are a downstream user of fluoropolymers. We need them for our industrial plants, for the safety of the plants. In some cases, it's also bound to the permit of the plant, so we would need to apply for a new permit if we use other materials. And we put that all into a submission to the ECHA public consultation. We try to be as detailed as possible to show the impact and so on. And well, ever since then we are waiting. I read every ECHA news. I listen to the ECHA podcast to find out what are they discussing, when do we know something about fluoropolymers, but we don't. And before joining LANXESS, I actually worked for the German competent authority for REACH, and I was an observer in the SEAC meeting, the Socioeconomic Analysis Committee of ECHA. So I know how they used to discuss things, but now as an industry representative, I'm lacking these insights, and I don't have the transparency to see what are they discussing, in which directions are the discussions going. Do we need to, I don't know, shut down our plans, or when can I give my colleagues an answer on the timeline? So this is something maybe also you as a regulator, as EU Commission, maybe you don't see our perspective because you don't know how little information sometimes we are getting from those crucial discussions, and I don't have maybe the solution, because I understand that ECHA also needs to discuss things without the public taking notes all the time, but there needs to be a balanced approach. And also when it comes to the risk-based approach in general, what would really help us to be constructive are health-based thresholds, also in authorization and in restriction. And I think this would also simplify things for authorities a lot if they could just check, okay, is LANXESS complying with the threshold? Great. They aren't, okay, no authorization, or they are in scope of restriction. So I know this sounds much easier than it is in practice, but I think it would simplify regulation a lot, and also improve health and environmental safety, because it's easier to enforce. Thank you, and thank you for this recommendation. Please, Laura. Okay, thank you. Related to PFAS, and our region are also concerned about this mega ban for all the materials. Well, this is the course of PFAS. We design materials very stable to water, to salt, to temperatures, to fire. So it's a very nice material, very strong. So there are nothing in the environmental to degrade this material. And but these materials are in the base and in the core of all other industries. You say PVs, solar, hydrogen electrolyzer, batteries, membranes, sensor, cascades.
we use also at home in pans and so, but we use the concern from our point of view is not only the quotidian use of this, is because there are the base of other industries, and the other industry that we need to make this digitalization and also this green transformation. So as Igor said, perhaps we need some section for some key application, and also we need much more realistic timetables to make this, because there are substitution for some application, but not for all the application, and also we have to test if the substitute is safe enough related to health and environmental. Well, the chemistry and the industrial application is based on science, and because I'm very old, I remember when we changed the propane for the sprays for fluorocarbon materials, because they was also very stable, they are not flammable and very safe for the use. But finally we found many years later that we have another problem, that it was the ozone seal. So we need time for find some substitutes for some key application, mainly industrial application that allows outside Europe maintain this digital and green transformation, and also to test the safety of these materials. And also we also reclaim the voice of the region participating in this forum. Thank you. Thank you very much for this important voice in the discussion. Is there anyone else who would like to take the floor? I'm sorry. Unless you want to say something. Like with the polymer registration, I am on. My position is very firm here. I'm against this, and like my colleagues here. With the PFAS story, I'm more torn. I am more torn because, like you said, there is evidence of the persistence of these substances, and there is evidence for their adverse influence on human health, and that's one side of the coin. And the other side of the coin is what Lola just referred to. There are applications where we simply are, we don't know how to replace them. We are working now, for example, on the use of different foaming agents that are used in fire and putting out fires and making and prevention of spreading of the fires at chemical plants. And this is where they use formulations that contain PFAS at the moment. And to be honest, we are trying to find alternatives that would not contain that kind of material. And we are not quite successful to give the same kind of level of safety. So here we have a dilemma whether we want to prevent the adverse action of perfluorinated compounds, or do we want to prevent even bigger catastrophe in case of a big industrial fire? And again, this is balancing those risks. I think is also a key element. There are we don't need to use Teflon coated frying pans, right? There are alternatives. It's taken us quite some time to get there. Yeah, but and this is just a convenience rather than anything else. But there are areas where you cannot really
replace those perfluorinated compounds. And I think if we can divide the whole PFAS story into these kind of, where it's convenience and there are alternatives, and where for example, the safety of chemical plants is at stake. All right. Okay, thank you for Very good point. Sorry for that, for interruption, because we are fighting with the same problem at the moment. We have our own fire brigade. And another question, what do we have to do with those chemicals in our fire brigade we have on the stock right now? That is another topic. It is in fact very important. However, if we further discuss the PFAS issue, which is of course, something which we could do for the whole forever, like the chemicals. But then we cannot address other important issue which we have still in our agenda in front of us. Otto, I saw that you catch the microphone and you are eager to reply. Thank you very much. I realize that my body language very often speaks very clearly. PFAS is of course an important issue, but I think it is also very illustrative of the big problem that we have with authorization and restriction in general. Because there's a lot of details that go into the PFAS story, and you can't really say that there is one answer to those. I think one of the lessons that we need to draw is that we need to better distinguish between issues which are clear, homogeneous, very often consumer product related, where we need a political decision. And it is a frustration for me that we haven't been faster in banning uses in consumer clothing, for example, to take one, or ski wax, which is the one that is probably the most obvious thing where we should have acted much, much faster. I think here it's just a question of political decision. But when it comes to industrial and technical uses, the story is much more complex. It's not, you can either say there is no alternative. I think Veronica's story about the PFAS-free panels is telling very much, but nor can you say, okay, you just put the challenge and industry will do it. That will also not work, because there are practical constraints that mean you can't do it. And trying to regulate all the details won't work. The effect would be that we are having years and years of discussions, which I also see a key problem with our current system, and you mentioned it perfectly, is this black box effect. Yeah? You start a very complex regulatory file. There's a public consultation, industry can contribute, and then there are years where you don't know whether the outcome will be black or white. And this is uncertainty, and this is the wrong way to help industry. So I think on all those things, what we need to do is to work much more with industry to try to work and identify and elaborate alternatives, and only regulate when we're really sure that those alternatives are there and that they are working. We're working on some pilot projects on substitution, where we're trying to see what structures can we make for that approach. But I'm really convinced that this is the way forward for those complex industrial products, and that's then a process over time where we need the commitment of industry, we can give support to industry, and I think then we can make sure that that we're promoting the future in substitution, that we also get investments in Europe in those alternatives. That's also very important. So even if there's a risk, I would also like to come a bit to the argument of job losses. Well, yes, it's clear that there may be productions where jobs need to be given up, but what we need to make sure is that there are also business opportunities where new jobs are being created, and jobs for the future are being created for safer products, and that's what we need to work on. And then just a final remark on the military side, my suspicion would be that a lot of the PFAS in the browns in military sites come from firefighting foams.
And that's something that I think should have been regulated some time ago. And well, people didn't realize the impacts that those firefighting foams would have had. But in many cases, there might have been possibilities to avoid damage that in the end happened because we didn't act fast enough. And this, of course, understanding that there are cases where also in future you might need PFAS in very specific cases. Thank you for this intervention. We are a little bit behind of the schedule, so I'm not very good in keeping the time as I should. So let's go briefly to the next panel discussion topic, which will be the CLP simplification. And we had like on the 16th of May there was, so this is quite a recent event, there was a reality check workshop on the simplification of chemical legislation. So some good ideas was already probably also underlined there, but I'm sure that also our distinguished guests have something to say in this matter, and they have a lot of experience in the field, and probably also good ideas what can be changed to simplify CLP. And I'm opening the discussion. Mateusz. Tak, ja może zacznę dlatego, że chciałbym się wypowiedzieć trochę bardziej z lotu ptaka, a to dlatego, że nie jestem chemikiem, nie jestem producentem, nie jestem też przedstawicielem biznesu i mam takie silne przekonanie, że Państwo najlepiej wiecie, jakie są realne potrzeby tej branży, co rzeczywiście działa, a co przeszkadza. Ja natomiast jestem prawnikiem, który od wielu lat wspiera różnych przedsiębiorców, w tym także z branży chemicznej, w interpretowaniu i wdrażaniu unijnego prawa. I chciałbym powiedzieć o tym, co z tej perspektywy najbardziej boli i mnie jako prawnika, i bardzo często moich klientów. Więc ja tu będę się odnosił częściowo do CLP, ale też mam wrażenie, że to, co powiem, ma zastosowanie do bardzo wielu regulacji, w tym tych, o których powiedzieliśmy przed chwilą. I zacznę od ogólnej uwagi, że czasem mam takie wrażenie, że unijne przepisy, też te chemiczne, tworzone są trochę jak puzzle z różnych pudełek. Każde z osobna bardzo fajne, piękne, nie polemizuję, że w jakiejś części bardzo potrzebne, ale niestety zbyt często jest tak, że one do siebie nie pasują. I widzimy to na przykładzie REACH, widzimy to na przykładzie CLP i niestety widzimy to na przykładzie kolejnych rewizji i kolejnych omnibusów. Przepisy się mnożą, aktualizacje są niestety coraz szybsze. Równolegle ani przedsiębiorcy, ani krajowe organy, ani nawet Komisja czy Europejska Agencja Chemikaliów nie nadążają ani z zapewnieniem spójności, ani z egzekucją tych przepisów, co też tutaj i w trakcie tej dyskusji i w ciągu całego kongresu wielokrotnie się powtarza. W praktyce to się kończy tak, że do naszej kancelarii przychodzą naprawdę doświadczeni prawnicy z dużych firm chemicznych, nie zarządy, nie eksperci od chemii, tylko in-house'i, którzy od lat siedzą w tych przepisach i oni pytają się nas wprost, pokazując nam jakiś kawałek regulacji albo swój problem, czy my naprawdę dobrze to rozumiemy, albo mówią nam, powiedzcie nam, co my mamy zrobić, bo patrzymy w przepisy i tak naprawdę nie wiemy. Nie mamy pojęcia. No i co? My jako kancelaria siadamy do analizy, przekopujemy się przez rozporządzenia, przekopujemy się przez przewodniki, Q&A, publikacje. Często na koniec dzwonimy do różnych kolegów, przyjaciół z agencji i organów
I co się okazuje na koniec, że pozostaje nam jedynie sformułowanie ostrożnej rekomendacji, w dodatku najczęściej z długą listą disclaimerów. Więc chciałbym jeszcze dosłownie chwilę, przepraszam Szymon, bo bardzo ważne jest to słowo uproszczenie, które Dobrze. Czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos w temacie uproszczenia? Sylwester. Proszę o włączenie mikrofonu. Ja mogę pożyczyć swój. Dobrze, udało się, super. Znaczy ja mam tylko dwie kwestie odnośnie CLP. Jedna taka dość chyba kontrowersyjna, dotycząca nowych standardów etykiet. Znaczy powiem tak, kurczę, to troszkę wygląda w ten sposób, jak przychodziła kiedyś do mnie moja mała córka, już nie taka mała, i mówi: tatuś, powiedz mi, czy ja świetnie sformatowałam tą tabelkę w Excelu. A ja mówię: pokaż mi, co jest w środku, a nie jak ona ładnie wygląda. To troszeczkę wygląda w ten sposób, że zaczynamy bardziej dbać o formę niż o treść, która już jest, uważam, doskonała. Uważam, że standard wielkości etykiety wraz z wielkością piktogramu, która się powinna nie znaleźć, jest wystarczająca. I znowu, jaki jest cel tego działania? Celem tego działania, rozumiem, jest to, aby dostarczyć użytkownikowi jak najwięcej informacji czytelnych o stopniu narażenia danej substancji. Ja jeszcze nie spotkałem kogoś, kto jakby podważał obecną czytelność etykiet w tym zakresie. Natomiast chyba nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, tak jak moja mała córka nie zdawała sobie sprawy z tego, że wydrukowanie takiej etykiety to jest mnóstwo farby, kolorów, energii i mówię: wiesz, fajnie to wygląda, ale zrób to troszkę prościej. I takie porównanie chciałbym powiedzieć odnośnie etykiet. Naprawdę zastanówmy się, jaki to będzie miało wpływ na przedsiębiorstwa, bo trzeba zmienić system druku, dobór etykiet. To naprawdę nie wszyscy sobie zdają sprawę, ileż to jest technicznych możliwości. Już znowu nie chcę mówić o pieniądzach, to jest też kosztowne. Ale jak bardzo to będzie skomplikowany proces, aby tak drobną zmianą, wydawałoby się, upiększającą, chcąc coś poprawić, można naprawdę wiele zepsuć. Natomiast odnośnie CLP ja mam mamy inny problem jako przedsiębiorcy. Uważam, że powinniśmy bardziej pragmatycznie podchodzić do oceny ryzyka w przypadku zmiany klasyfikacji substancji. Obecnie mamy taki przypadek związany ze stabilizatorem 6-PPD, którego zmiana klasyfikacji, nie będę mówił o szczegółach, ale chciałbym powiedzieć, że w sposób znaczący wpływa na cały łańcuch dostaw. I to w obszarach, w których regulatorzy sobie nawet nie zdają sprawy. Proszę sobie wyobrazić, że niewiele, może 0,5% substancji w składzie polimeru, która jest związana, która nie ma kompletnie kontaktu z wodą, a to jest główne narażenie tej substancji, poprzez taką zmianę powoduje, że a propos wszyscy nasi klienci łącznie z nami, magazyny, które mają polimer, zostają zaklasyfikowane jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej zgodnie z dyrektywą SEWESO. Czy ktoś pomyślał o takiej konsekwencji? I 6-PPD jest bliskim sercu przykładem, bo pracujemy obecnie nad nim, ale generalnie chodzi o w ogóle taką logikę podejścia w zmianach klasyfikacji, aby ta ocena ryzyka odbyła się bardziej na faktach i faktycznym ryzyku, jakie może wystąpić w przypadku jej zmiany, i też ocenić wpływ takiej zmiany w całym łańcuchu dostaw substancji, która jest stosowana, i również wpływ na inne regulacje, które być może prowadzą do czasami absurdalnych zmian w innych obszarach działalności zakładów. Dziękuję bardzo. Ja bym się chciała jeszcze odnieść, zupełnie zgadzam się z wszystkim, co tutaj zostało powiedziane odnośnie CLP, głównie też jeśli chodzi o etykiety. Tutaj już zresztą Igor wspominał wczoraj, jak z pozoru taka mała zmiana, jakie duże efekty niepożądane może przynieść, więc tak naprawdę też ocena tych skutków tych regulacji, żeby była wcześniej odpowiednio wykonana, to jest naprawdę coś zbawczego. Jeszcze tutaj się odniosę odnośnie
etykiet w krajach, gdzie obowiązuje wiele języków. To też może być ogromny problem w przypadku zwiększenia czcionki, bo te informacje nie są w stanie być zawarte na takiej etykiecie właśnie w tych językach. Więc też z punktu widzenia naszej jako dostawcy w wielu krajach to też jest ogromny problem. Dziękuję, Kinga, i dziękuję za trzymanie dyscypliny czasowej. Tutaj jesteśmy już mocno po czasie i jeszcze chciałem... Czy Teresa też chciałabyś coś dodać jeszcze do tej dyskusji odnośnie CLP? Bo wiem, że wcześniej... Maybe real quick, because I have to get a flight very soon, but I want to use the opportunity now. Yeah, well, another aspect is also, well, we have the new CLP hazard classes, and at the end of 2024, we learned that our interpretation of the timeline by when to classify according to the new hazard classes is actually not the one of the EU Commission. So that means we had to classify, for example, endocrine disruptors by 1st of May 2025 instead of 1st November 2026, I think it was. So 1.5 years earlier, or not that, no, it was not 1.5, but more than a year earlier than expected. And I don't want to argue with whose interpretation was right, but that was just a huge thing for us. It was a huge shock. Of course, we managed. We always somehow manage. It just takes resources that we could use more wisely in other regards. But this is also coming back to the point of dialogue. This is not how it should work in practice. We need time to prepare, and it cannot be that ECHA puts something on their information on their homepage, and industry sees it and it's like, oh wow, we didn't know that, we didn't think about that. And I even asked the German authorities, so what is your interpretation? And they agreed with the industry interpretation because they haven't even heard of it. And so this is causing so much confusion and short-term action that also can lead to mistakes. Yeah, this is not how regulation should work in general, especially when it comes to hazard communication, which is really crucial. Thank you. We are... Nie mogę. I'm sorry. No problem. Try to be brief to catch up time. On the font size, this is an issue that we are recognizing, and I think it will be part of the omnibus. In classification in general of substances and the effect on downstream user legislation, this is an issue that keeps us constantly busy. The difficulty is that when we are asked in CLP to characterize substances, I think we do have to take the real characteristics of the substances seriously. And the best case is ethanol. We know about the consequences that ethanol classification has, and I think we need to find ways to deal with that, but we cannot say that ethanol is not a reprotoxic. It is, full stop. Then finally, a complexity of legislation. I think we shouldn't have the illusion that chemicals legislation will ever be easy to interpret, and there will be lots of interpretation questions all the time. We can do our best to be as clear as we can, but I will never give a promise that it will be easy to interpret chemicals legislation. And the last thing, I'm afraid I don't know. I'm not responsible myself for CLP. I used to be responsible in the past, so I know all these things. Just to say that, of course, there needs to be appropriate time to do any actions in practice. There on the principle, I fully agree, and I don't know what happened on this case. Thank you very much.
And we are finally go to the final topic of our agenda, Critical Chemical Act. I heard from Veronica that you are in rush, and I also heard that Teresa is in rush, and some of us has the flight to catch or train. And therefore, we have to be very, very quick in regard to this Critical Chemical Act. We heard from the discussion from the last 2 days many issues which showing that our industry fighting for this competitiveness, and that there are some areas where it cannot be simply provided in the same framework, and that's why we sometimes need additional help for a certain chemicals which are essential for our security and resilience in the EU. Maybe because really we are very, very late in time, I will just give the floor to the Commission to respond whether it is in the agenda, whether we can somehow contribute and take part in the discussion, what should be incorporated, what kind of substances can be added to this Critical Chemical Act, and whether it will be the part of the Critical Chemical Act package. Well, I think the Commission has realized how vulnerable Europe has become in kind of supplies from third countries, and I think the fact that we are getting to this Critical Chemicals Act is actually reflecting that we need to find solutions for that. I expect that there will be announcements in the action plan that is coming, but certainly this is only the beginning of a story. So I think we will need to identify over time what actually the substances are that are most critical in terms of affecting Europe's supply security and safety in the various aspects of the world. And that is certainly then, I think, it's something to be developed. So I wouldn't really expect all the answers in the short term, but it's something that we plan to address and develop. Thank you very much, Otto. And really quickly, I know that some of you was having a hope that we can address this in more detail, but is there any final things you would like to mention about it? Yeah, Laura, please. Thank you. Yes, very, very quickly. Well, we welcome these Critical Chemical Acts, but we want to go beyond a list of substances and also include, mobilize, capitalize, and innovation and support for sustainable production and for SMEs. And also, again, include the voice of the region in this act, in order to, because we are very close to the ground, and we can identify bottlenecks, and also provide the support to go beyond this list, and I said before, and also we can act like pilot plants in the ground in our industrial ecosystem. Welcome to this initiative, because we think it's very important for chemical industry. Thank you for the voice of the regions. Mateusz? Tak, ja dosłownie chwilę, chociaż bardzo żałuję, że nie dokończyłem wcześniejszego wątku. Natomiast co do Critical Chemicals Act, ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo można niestety odnieść czasem wrażenie, że pomimo niewątpliwie bardzo dobrych intencji, mówiąc o tych propozycjach na przyszłość, zbyt często skupiamy się na takich bardzo doraźnych i chwilowych potrzebach,
nie deprecjonuje super ważnych, natomiast za mało jest takich szczegółów czy dyskusji świadczących o holistycznym i systemowym podejściu do tego tematu. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że Critical Chemicals Act będzie wymagało nie tylko uchwalenia nowych przepisów, ale będzie wymagało zmiany wielu innych regulacji. I to będzie REACH, to prawdopodobnie będzie CLP, to będzie wiele innych teoretycznie czy na pierwszy rzut oka niepowiązanych regulacji jak ETS czy CBAM. Natomiast opracowując CCA musimy zacząć od audytu obecnych regulacji, takiego naprawdę porządnego audytu, żeby zobaczyć jak całość, żeby całość była bardziej spójna, bardziej zrozumiała, bardziej przewidywalna i bardziej stabilna. Dlatego z punktu widzenia prawa kluczowe nie jest tylko to, co znajdzie się w samym rozporządzeniu, ale też to, jak ono zagra z całym systemem. Jeżeli znowu stworzymy kolejne pudełko puzli, które nie będzie do siebie pasować, no to tak naprawdę wpadniemy w to samo błędne koło. Dziękuję. Myślę, że możemy powoli kończyć dyskusję na temat Critical Chemical Act i zamknąć nasz dzisiejszy okrągły stół. Bardzo dziękuję Państwu za dyskusję, za wszystkie przekazane sugestie. Myślę, że to był ważny głos w dyskusji i również dziękuję bardzo Komisji Europejskiej za to, że zechciała się z nami spotkać i wsłuchać się w głos przemysłu. Myślę, że ten dialog jest naprawdę ważny. Weronika, would you like to have like a final remark and close our round table? First of all, thank you, because I'm learning an enormous amount, but simply by listening to you. Second point, it would be great to be collectively, how can I put it, at the same time determined, but also patient a little bit with ourselves. Yes, there are emergencies, and on the emergencies, I think you can trust on the fact that the Commission is listening to the concerns of the European industry and will come to the extent we can in support. I've reread the Affordable Energy Action Plan, and I find a lot of ingredients which are there in order to help facing, just to mention one, the peak prices in energy. You know how proactive we are on trade policy. So there are plenty of things that are happening where I think we are really trying to lead to mitigate problems that, let's face it, are not just coming out of our actions. Let's recognize that there are external factors out there. PFAS. I heard in particular what Teresa said. I mean, let's face it, at the same time, it's a forever chemical, a very pressing challenge, but also one that we are really getting prepared to only in recent legislation. And there is a plethora of a key, and here I'm looking at the lawyer among us, that is enabling the authorities now to monitor much better what are the sources. So this is another challenge. Well, we will know better and better and better where the sources are, and this leads our action. But my overarching message to the industry is, let's please avoid an automotive type of situation where by resisting a change that is happening in any event, because on the plastic agreement, I can tell you that China will be helping us in reaching it. And I think it's a fact that speaks by itself. I think they will be among the first coming on the market with, amongst other, PFAS-free solution. So by resisting a change that is happening and where other parts of the globe can go much faster in catching up, we lose an opportunity. And then it will take us another 20 years to catch up on further loss of competitiveness. There where we are with you is to try to anticipate and to do it in a manner that doesn't come with unexpected, unpredictable, excessive regulatory burdens. If we speak this language, you will find us always open doors. And I would say, even if you don't, please come. We're here to listen nonetheless. Thank you so much. Thank you very much. We will definitely came back with all with our detailed comments and suggestions, so that we will to keep the dialogue open. Thank you very much. Thank you.